HP Singh Chatter Store presents Travel Hotspot. Explore BC. सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो साझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप। ऐतवार दा दिन आ गया जी। ट्रैवल हॉटस्पॉट एक्सप्लोर बीसी प्रोग्राम लैके फिर तो हाजिर है। मेरे नाल ने करण सिंह चावला। आओ स्वागत करते हैं। करण, स्वागत है जी तुहाडा। सत श्री अकाल जी, की हाल है जी तुहाडा? वधिया जी, तुहाडा की हाल चाल? एकदम वधिया जी। ते अज आपां जा रहे हैं जी फेर। अज ट्यूलिप फेस्टिवल जेड़ा लास्ट ईयर कीता सीगा, पर इस बार हैगा सनफ्लावर समर फेस्टिवल। बिल्कुल जी, इस बार फुੱਲ देखण जा रहे हैं जी। फुੱਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ हैं, गार्डन 'ਚ जा रहे ਹੈਗੇ ਆ, ਐਬਸਫੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ हैं जी। करो गड्डी स्टार्ट, फिर चलिए जी। चलते हैं जी, एबट्सफोर्ट जाके मिलते हैं लेकलैंड फ्लावर्स। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਐਬਸਫੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਲੇਕਲੈਂਡ ਫਲਾਵਰਸ। ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। We are so excited to go inside and see sunflowers, variety of flowers ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ HP ਸਿੰਘ ਚੈਟਰ ਸਟੋਰ। ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। HP ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇੰਨਾ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੀਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। HP ਸਿੰਘ ਚੈਟਰ ਸਟੋਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ। ਬੈਟਰ ਡੀਲਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਡੀਲਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ HP ਸਿੰਘ ਚੈਟਰ ਸਟੋਰ। ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਲੈਂਡ ਫਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਆਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਇਨ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਨਿਕ, ਸਮੈਂਥਾ, ਸਮਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਨੈਟਲੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਅਲਾਉਡ ਅਸ ਟੂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਸਾਈਡ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸਨਫਲਾਵਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਡ ਟੂ ਗੋ ਇਨਸਾਈਡ। आओ अंदर चलिए तो एक्सप्लोर करिए लेकलैंड फ्लावर्स। ट्रैवल हॉटस्पॉट एक्सप्लोर BC ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੇਕਲੈਂਡ ਫਲਾਵਰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟੂਲਿਪ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਸਨਫਲਾਵਰ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬਾਰੇ, ਲੈਵੈਂਡਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੱਟ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਮੰਥ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿੰਗਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਟਰ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪਿਕ ਵੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਨਫਲਾਵਰ 5 ਸਟੈਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਸਟੈਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਟਿਕਟ 1 ਟਿਕਟ। ਸੋ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਐਵਰੀਵਨ 5 ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਸਟੈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ 5 ਜਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ 25 ਸਟੈਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਫਲਾਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੈਵੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਓ ਨਾਈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you very much, Nick. ਸੋ ਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਚ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਰਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਨਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਕਟਸ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਸ਼ੀ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਜ਼ਰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਿੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਟ ਫੀਲਸ ਸੋ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨਾ ਪਰ ਥੋੜੀਆਂ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਲਿੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ, ਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੱਸ। As you all know, we are here at Lakeland Flowers, Hotspot, and last time we talked to Nick about tulips. Now we're going to talk about sunflowers, lavenders, and many more. Let's welcome Nick and then continue talking with him. Nick, welcome. Thank you. Thank you. Welcome to Lakeland Flowers. First of all, thank you. Thank you for having us for the second time. Oh, yeah. Yeah, it's nice to see you again. Yes. Sunflowers, everyone is loving sunflowers. Who is there who doesn't love the sunflowers, right? So kids are coming because the summer days are here and the students are at home. They are coming with the parents. And how busy it is right now? We're getting what we consider to be a decent amount of people, but there's still plenty of sunflowers to pick, and we can accommodate a lot more people. So we're not I don't expect to be sold out anytime. So anytime anybody wants to come, we'll be able to accommodate. So this is a different field than the tulips. Yes, this is the tulips were in the next field this year. Next year, the tulips will be here. Oh, okay. So I can see U-pick now because for the tulips there was no U-pick. Now it's U-pick for the sunflowers. It's difficult. We have a lot of people coming for the tulips, and it's too busy for us to manage that. Yeah. So we do the tulips as just a viewing thing. The sunflowers, we're not as busy, and it just works better to do that as a U-pick. So we like to include 5 stems with everyone who pays to come in. They can pick the 5 stems, and we have we plant a total of 25 different varieties of sunflowers. So there's purple ones, there's red ones, there's lime ones, there's double flowers. So there's lots of different things to come look at and choose between when they get here. People can pick any flower they want, right? Yes, there's a large area that's all planted for the sunflowers or for the U-pick, with lots of different colors as much there. But here you can see there's just as you walk along, you see lots of different colors. Oh yes. And yeah, there's a double. You see that one that the lady's holding there? Double orange ones with it's. Oh, there are like 25 types, as you said. Yes. And now we have this bucket. So tell us what we're going to do with this. Well, I guess we should fill it up. Oh, okay. So yes, go out to the field and we'll cut a few flowers. And what we need for picking them up?
We usually give everyone a pail with water, some water in it Okay. to put the flowers in, Mhm. and we give them a set of clippers. Oh, okay. So, and then I'll show you how we do it. What we like to do Mhm. is get it so that the flowers are going to last a long time. Okay. So we So how we know that which one we can pick, which one we don't? okay. As soon as the flower Is like is completely that. open, I can't tell how old it is. But if it's in the process of opening, Okay. Right. then I know that it's going to last a long time. Okay. So we suggest, people can pick whatever they like, but we suggest to try to find ones that are in the process of opening. Okay. So, yes, so they last longer. So once you decide on the one you want to pick, Okay. then what we do, it looks a little bit rough, but we go Oh. like that, Oh, okay. and then you pick it off. So they're much easier to handle when most of the leaves are off. Mhm. Again, you don't have to take the leaves off, but it's easier to put them in a bunch if we do that. If they want leaves with that, it's okay for Oh, them. they can, totally, but totally fine. it's quick and easy to take the leaves off while they're standing. So Mhm. we are used to doing that. So here's another one. It's not sharp or anything. Well, my hands do okay. I don't know. Some people might not like it, but it's not so difficult. Oh, okay. So they- Let's try. Should I try doing that Without hurting. without hurting you my can- hand? Here, you can try this one. As long as some of them have very big leaves, but as long as they're not really big leaves, it's not too bad. Okay. So you just put your like that, and then Okay. just slide it down. Okay. There we Oh, not bad. Not bad. Yeah, It's not bad. It's easy. Easy. not so bad. And then you cut I it. didn't hurt my hand. Yeah. Oh, just cut it. Okay. Yeah, and then Nice. these are all orange ones, but in the U-pick field we have all different Oh, colors So to pick this from. is like very, very old. When it's like Well, going to this one- die. You can see this one, the main flower Mhm. has been there for a while, and the petals are starting to fall off. Yes. And the other thing about And there is no seeds here, right? So you are the seeds well, are not they're, from they're, the they're, flower. they're empty in those ones. Okay. The ones that are after another month, Oh. the plant is going to continue filling those seeds. So the Oh. seed, the seed, the cover for the seed is there, but I don't think it's got a seed inside of it. Oh, okay. The husk is there, Okay. but I don't think it has a seed inside of it. Oh, okay. So here we can. So Yeah. those are the sunflower seeds in there, Oh, okay. but they're probably not these ones. No, this is the flower part of it. Oh, okay. That's what the So bees seeds are are here pollinating. inside. The seeds are there, yes. Oh, okay. So you guys are making me work here. That is one of the seeds, but it's Oh, probably not. That's kind of corn. Yeah, this is the husk of the seed, Okay. but the insides I don't think are there yet. The plant would need another month oh, of okay. sun So to you are fill them. storing them after? We chop Or- them up for cows to eat Oh, okay. after we're done. Oh, okay. Or we chop them up and put them back in the ground. The regenerative agriculture Mhm. is, they talk about trying to feed all of the life in the soil. So it's best not to keep taking everything away all the time. So sometimes we chop them up and put them in the ground and feed the life in the soil. Mhm. That looks like a Bollywood movie scene where we can see the flowers and people are going through the flowers, and it's so nice. So tell us when the festival. Oh, nice. Tell us when the festival starts. This year we have been in the middle of the Trans Mountain pipeline construction, so we had to delay Yeah. the start. But we would normally be starting with the sunflowers in. Should I help you? Okay, Yes. yes, thank I you. can. We would normally be starting with the sunflowers in the last 10 days of June or around the beginning of July. Sorry. July. Yeah. And then we did have the peonies. We have peonies that bloom Okay. from about the 15th of May Mhm. until the middle of June. Okay. And we're trying to grow some other things at the same time as the sunflower, as the peonies, so that we have a little bit more
of a spectacle. And you have lavenders as well. Yes, the lavender, I don't know if you can see it, but there's a little purple at the back of the row. Oh, okay. There's 5 acres of lavender, but we're now getting towards the end of the lavender season. There's 2 kinds of lavender, French lavender and English lavender, and the English lavender is earlier, it starts earlier, and it's those varieties there's still flowers on them, but they're drying up. So people who are watching us, they can come with kids, with their families until end of the August or first week of September. Yes, we're open until Labor Day Monday. Okay. And yeah, it's not really expensive, so we think it's a nice outing. Yes, and people who wants to spend few hours, they can sit down, they can bring their lunches, and there is space for that too. Yes, there's a place where they can sit in the shade. We have a shade hall, so they can sit. We have chairs and picnic tables. So if they want to bring their lunch, they're welcome to bring it here and take some time and have I their can lunch. see swings like the Tulip Festival, so kids can enjoy, people can enjoy here, and then they can take some pictures and they can got to know about different flowers. Yes, we have a few cutouts where people can take pictures with the cutouts, and there's some places where you can stand higher to get a better view of the flowers. And then there is also some other areas with different crops in bloom. And throughout the year, if we're talking about after the Labor Day, for this field, what will happening here? We'll be, because we have to plant tulip bulbs in it, we will be chopping up the sunflower plants at the beginning of September, and then working up the soil and plowing it, and then planting the tulip bulbs in the first half of October. And then they make roots and go to sleep, and then they wake up next April and for the Tulip Festival next year. So you're busy throughout the year? Well, we're busier during the summer. I'm getting a little older and trying to get a little bit half retired in the winter time, but we have, from Labor Day until the end of February, I have a chance to get a few, to go on a few trips. Oh, hopefully. nice. And I can see some tractors as well. Yes, we have 2 antique tractors that I got a couple of years ago. And there's, like here, there's also an area with some shade and some benches. So if people are kind of hot and they need a rest, they can stop and sit down. We have people here to help explain the best way to pick the sunflowers when they get here. Oh, okay. So there are people who can help them. Yeah, instruct them as the way to do it, help them bunch their flowers. Oh, okay. Okay, so how long it will stay fresh? We say that they should last for a week if you pick them at the right stage. So if for these ones? Yeah, the thing you want to continue doing is every few days cut them a little bit shorter and put them in clean water. Okay, that's all. Yeah, the way we say it is if the water in the vase you wouldn't want to drink, then the flowers don't like it either. So you want to change it once in a while. Fresh water once in a while. Yeah. So I can see you wrote them there to return the clippers. People do take them home? Well, we at the beginning we were losing the odd set of clippers, but it's all working. It's all working good. It's a nice calm event kind of. Tell us how the things work. Like as you said, there are many people who are working on the field for growing the flowers, for taking care, for maintenance, and then after the festival, how many people are there to help you? I have 8 seasonal workers working right now, and they're some of the time they help with keeping the weeds out of the sunflowers and planting the sunflowers. And there's different jobs sometimes they help with helping with the people that are coming, and we have a bunch of other jobs to fill in. So this is a flower field. So most of the flowers are here. That's why it's Lakeland Flowers. People do love coming here and spending time here. How you feel when people come and give you lots of love and lots of comments about your flower, your field, and it's so popular? Yeah, the Tulip Festival was very rewarding. We got a lot of comments from people that they really loved it, and that it's not just having some tulip
rows of tulip flowers. It's also how we arrange it and how we organize it for people to get in. We try to make it so that people don't have to wait to get in, and that whatever they need, we're looking after. And I have gotten a lot of. It's really good for my ego, all the nice comments that we're getting. We appreciate that. I like to see people enjoying the site. I know the tulip flowers are they're stunning. Do people have questions about how you grow them? How does that work? We do get some questions, and we're every year we try to do things a little bit better. So we're trying to come up with more signs explaining how we plant the tulip bulbs, how we dig the tulip bulbs, how we store the tulip bulbs, so that people can not just see the field, but also have a better understanding of how it got, how the tulips got there, and what happens to the tulips after they go. The tulip field is not just once the flowers are gone, we still need those tulip plants to grow, which is why we try to make sure that people stay in certain areas and that we don't get too much damage to the plants. So some people think that once the tulip flowers are gone that the field is finished with, but we actually have to have those bulbs, the tulip plants grow bulbs underneath, and then we have to harvest them, and then we put them in another field. So it's we need to look after them. And it's good for the kids to know how hard farmers are doing their work, how hard it is. It's 24/7. It's not like 8-hour shift. 8-hour shift, but for taking care, maintenance, there's a lot of hard work you guys put in. Yeah, there's a lot of hours that go into it, and what I would say, it's a little bit like having a baby. You have to keep looking after it all the time. It's not something you can just leave for a week and forget about it. You have to make sure. I can sometimes leave for a while, but I have to make sure that certain things are getting looked after while I'm gone. So. Anything else you want to add in? Well, I just hope. So far, I've been getting nice comments and from people that have been here that are enjoying it, and I hope everyone that comes enjoys the process or enjoys the event, and hopefully we can continue building this from year to year. What are your opening hours? From 10 in the morning until 6 at night, and on the weekends we're going to be open till 8. So if people want to take, some people like to take pictures when they closer to the dusk, and so we're opening later. Actually, we're opening Friday and Saturday later, not Sunday. So if anyone has any questions, we have a website, Lakeland Flowers, so they can get their questions answered, hopefully. And if they have other questions, there is an email address so that they can contact us if they need to. So we are here on the sunflower field, and we have lavender field, and we have, you said the pink flowers there? Yeah, we planted 20 beds of different kinds of flowers that you can either for mostly cut flowers, but we're not cutting them, we're letting them go open, and we're just for people to view while they're here. And we have a couple of crops they're actually cover crops, but right now they're blooming. So there's a field of buckwheat that has white flowers that people can walk through and look at. And there's another field that has something called Phacelia, which is a purple flower. I imagine you'll have some drone shots by the time you're done. So a purple flower called Phacelia, that it's the first year we've grown both of those crops, and some of these things we're still learning a little bit as we go. But I would like to try to make this a little bit better. I think it's good now, but I'm going to try to make it a little bit better next year, and a little bit better the year after that, so that it just keeps getting a little better. And people who are coming here getting 5 bunch of sunflowers as well. Yes, 5 stems. So sometimes they have parents and kids, for every ticket that they pay for, they get 5 stems of sunflowers. Nice, so nice of you guys. And you guys are doing so much hard work, and you are giving us opportunity to take a close look of flowers and giving us all the information. We'll go and see everything, but for your information and your time, thank you so much. Yeah, thank you. So Nick ने बहुत कुछ दस्या, करन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिती है, एंड सो नाइस ऑफ हिम कि उन्हें पहला अपन बंच फ्लावर्स दा दिता, फिर उस बाद कटना सिखाया,
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਵਿਊ ਲੈ ਸਕੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਡਰੋਨ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਰੋਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟਸ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਗਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੈਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਗਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿੰਗਸ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਵਿੰਗਸ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਐਂਟੀਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੈਗਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਮਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਸਵਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਲਾਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਸੀਡ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ ਸੀਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਲੂਮ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। 8 ਹੈਲਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਯੂ ਪਿਕ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਡਿੱਗ ਜਾ। ਨੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹਾਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਸਨੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਨ, ਦੇਖੋ ਬਿਨਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਰਬੇਜ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਈਵਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਧਰ ਔਰੇਂਜ ਸਨਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਇਧਰ ਯੈਲੋ ਸਨਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੱਟ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ, ਜੇ 3 ਜਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਰਨ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਟ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈਏ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀਕਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਪੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ। 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਟਿਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਵਾਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਫੈਕਟ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਓਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੈਵੈਂਡਰਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਆਊਟ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇਖਣੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹਾਈ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਰਸ਼ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਨਫਲਾਵਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਬਸ ਕਿ ਉਹ ਰਹੀ ਜੀ ਐਂਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਟੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਫਲਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ, ਸਮਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਲੈਂਡ ਫਲਾਵਰਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਫਲਾਵਰ ਮੇਨ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੇ ਲੈਵੈਂਡਰ ਹੈਗੇ, ਪਿਓਨੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਟਿਊਲਿਪਸ ਹੈਗੇ। ਟਿਊਲਿਪਸ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥ 'ਚ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮਈ ਮੰਥ ਚ ਆਈ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਔਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸ ਡੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਡਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਲੈਵੈਂਡਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅਗਸਤ ਚ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਟਿਊਲਿਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅਰਸ਼ੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਲੇਬਰ ਡੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਸਨਫਲਾਵਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੋਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਬੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਟ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਫੀਲ ਪੂਰਾ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਟਾਈਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਰੂਰ, ਜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋਟ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੂਜੀ ਬੋਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਕਐਂਡ ਯੂਜ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਕਡੇ ਵੀ ਇਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਕਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀਕਡੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਨਫਲਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਨਫਲਾਵਰਸ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਂਡ 360 ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕ। ਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। We are here on another location. There are cut flowers as well. So let's ask Nick what they are all about. Nick, so after sunflowers, we are here on a second ground, I must say. So what's this going on here? We planted a bunch of different types of plants that produce flowers, but we did this year just for people to look at. So we have dahlias here. There's some snapdragons there. Those purple ones are called monarda. Okay. We have some foxglove a little farther down. There's some delphinium. Just past the purple ones is delphinium. Okay. So we have a bunch of different types of things, and we're just growing them this year so that people can walk through them and take pictures and enjoy them. So they are all different kinds of flowers. Yes, we got a bunch of plug plants at the beginning in April, and we planted a bunch of different things. We didn't really, I can't say that we really knew exactly what we were doing. We just asked to buy a bunch of different things that we thought would be nice to look at, and we put down some fabric so that we didn't have too much weed problems. Yes. And planted them out, tried to grow some grass in between them. Some of the people that visit here spend a lot of time here, and other people don't spend time here. It depends on their liking. Yeah, it's a personal thing whether they're interested in it or not. But for some people, they really like them. Because they are all different kinds of flowers. They have different colors, and you know, some people just like this kind of flowers. I can see at the far end orange color. Is it the marigold? That is marigolds. These are asters. Okay. There's some. What are they called again now? Zinnias are at the back of this. What about the roses? We don't have any roses. I was thinking of growing roses. Yeah, because many people, you know, it's a color of love, and people just want to smell them. They are also difficult. They require quite a bit of
Oh, okay. So Okay. I need to stick with the easy stuff to begin yeah. with, and I'm gonna get a little bit more difficult as time And goes on. gradually, if people want them, they want to see them, and you will think about it. Like Yeah. if they are in demand. We're growing several different things. Yeah. See how many people we get out. Yes. The more people that we get out coming to look at things, then we can afford to start adding things to it. But so we're So everyone come down here so that Nick have to grow roses, because roses are fun as well. But these flowers are fun as well because they are like several colors, and I can see they're beautiful. And what about these flowers? So these are still blooming? These are the seeds. These are snapdragons. Oh, and okay. This is the seed pod from the snapdragons. Oh, okay. So some of these we're going to have to cut back the original blooms, and then they'll have another flush of flowers. Oh, okay. This is status. Okay. And there's a purple status in behind there. If people want to buy them, they can, or we haven't been cutting yet. We've been open for a week and a half, so we're getting our legs, or getting our balance at this point. Oh. We're so far. We've been talking to the people that are coming, and most people are interested in the one thing actually we've had a lot of requests for is people to be able to buy bunches of the lavender. Yeah. But the lavender is kind of close to the end of the season, so it's a little too late to do that this year. Oh, okay. So if people wants to come and enjoy, they can come this side, that side, and lavender side in one ticket. Yes, yeah, One they get price, to see it all, and they yeah. get to pick the sunflowers. And if we have people coming and they would really like to be picking other things, they should let us know, and we'll try to get that organized in the future. Perfect. And yes, and I can see there are like flowers, and on the other side it's nothing, or it's a grass. So what's going on? There's on the other still side? daffodils. Oh, There's daffodils. daffodil Oh, bulbs planted in that field. So that okay. right now the daffodils are dormant, and there's a few weeds growing on it at this point. But there'll be daffodils there again next spring. So what about those red ones? That is they're beautiful. what are they called again? That is something. I think I might have the. we need to This see. is something called bachelor's buttons, and these are. I think they're. This is Rudbeckia, I think is what this is called. Oh, okay. It's kind of sunflowers, but they are not sunflowers. Yeah. This is yarrow. Okay. And these are. I'm gonna have to. Isn't for a it? minute. That's beautiful. Look at the color. Yeah, they're Wow. they're kind of a green. Oh, okay. So they're this is the seed. Nice. Not calancho. But if you want to count the varieties of flowers, what will you say? Oh, there's at least 20 different kinds, More than 20 that. different species of flowers growing, and some of the species have different varieties with different colors in the beds. So you can't count. There are many. Yeah, there's lots to see. Yes. Yes. So at the end, what will be your message to the viewers? Well, I hope that this is something that people want to come and see, and if it's something that interests them, I hope they come out and see us soon. We need feedback from people. Yes. Whatever you like, Nick is here to make it happen. Yes, we'd like to know what people like the best, so we know what direction to go. Because it's not going to be exactly the same the following year, and we'd like to know which things we can are the best ones to improve, so that people are happy. Thank you once again. Thank you talking to us and giving us all the information about the flowers. You're most welcome. It was very nice to have you out. Travel Hotspot Explore BC ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੇਕਲੈਂਡ ਫਲਾਵਰਸ ਜੋ ਕਿ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਸਨਫਲਾਵਰਸ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਫਲਾਵਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਨਫਲਾਵਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੀ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮਧੂਮੱਖੀ ਰਾਈਟ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ। ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ and they are ਥੈਂਕਫੁਲ trying ਹੈਗੇ। to call us for the third time as well. ਫॉर द थर्ड टाइम ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ अर्ਲੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਲਿਪ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਨਫਲਾਵਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਫਲਾਵਰ ਦੀ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲੇ ਸਨਫਲਾਵਰਸ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿੰਗਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਫਲਾਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲੈਵੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੋਜ਼ਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਵਿਲ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਫਲਾਵਰ ਆ, ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬਟ ਦੇ ਡੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਕਲਰਫੁਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਐਸ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਟੂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਪਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਪਿਕ ਵਾਲਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਨਫਲਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਨਫਲਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਿੱਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈਏ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਐਜ਼ ਅ ਦੇਖੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ। ਇਟ ਫੀਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਤੋੜ ਲੈਣੀ ਚੀਜ਼ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਨਿਪਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਲ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੀਡੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਲੌਂਗ ਹੋਵੇ। 1 ਵੀਕ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਵੀਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈਵੈਂਡਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੈਵੈਂਡਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲਰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ 3 ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤਾਂ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਆਊਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿਕਚਰਸ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰਸ ਖੜੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਵੈਗਨਸ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਸਟ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਰੁਕਣਾ, 2 ਘੰਟੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਚੇਅਰਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਕਐਂਡ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਸਨਫਲਾਵਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਵਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਤਲਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਅੱਛਾ ਬੋਟ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਬੋਟਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਕਚਰ ਖਿਚਾਓ, ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ। ਗੋਟਸ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਹਲੇ। ਤਾਂ 2 ਗੋਟਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਗੋਟਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? HP ਸਿੰਘ ਚੈਟਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸ਼ੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝਾ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟਰ ਦੇ HP ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮੰਥ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਜਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਓ, ਅਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਡੀਲਸ HP ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੈਟਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮੰਥਾ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਕ ਦਾ, ਸਮਰ ਦਾ, ਸੋ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੈਟਲੀ ਦਾ ਐਸ ਵੈਲ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਲੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਨੈਟਲੀ, ਸਮੰਥਾ, ਸਮਰ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਅਸ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ठीक है भाई, कौन है? हाँ जी, लास्ट टाइम करण मैं तो डिग गई थी, एक्चुअली मैं डिगना नहीं हैगा, इसको डिगना नहीं है, मजे यार ये डिग मैं सेंटर देखते नहीं तो। अच्छा, मैं इधर बस एंड ओह नाइस, थैंक यू वेरी मच। HP Sync Chatter Store presents Travel Hotspot, Explore BC।